Do you have any idea what asthma is? So asthma is an airway disease, right? In previous class, I have discussed about COPD. That too is an airway disease. These asthma and COPD are two disease spectrum inside a single disease population, that is obstructive airway disease. That means airway is obstructed. So in the terminology of OAD, obstructive airway disease, the two disease entity, one is asthma and another one is COPD, another one is bronchiectasis. But asthma, COPD are the main OAD or obstructive airway diseases. But if the obstruction of the airway may be variable or may be persistent. If the obstruction is variable, then it is called asthma. But if the obstruction is persistent or permanent, then it is called as COPD. This is the basic difference between two disease process. One is asthma and COPD. So asthma is variable airflow limitation and COPD is persistent progressive airflow limitation. This is the basic difference. So what asthma is? Asthma is defined as a heterogeneous disease. Why heterogeneous? Because it is having variable intensity of symptoms. And suppose in your friend asthma may present as mild asthma, but in your case asthma is moderate asthma. So it is purely heterogeneous in nature, and it is heterogeneous because of the seasonal variation of change of symptoms, because of the variable airflow limitations time to time. This is heterogeneous disease process characterized by variable airflow limitation, which produces symptoms like cough, wheezing, shortness of breath. So this is the definition of asthma as per GINA guideline. Fine? তোদের অনেকেরই asthma আছে বোধহয়, আছে বা তোদের না থাকলেও বাড়ির কারুর asthma আছে, in your family members or between your friends আছে তো এরকম asthma. So asthma, prevalence of asthma is quite high in India, like COPD. Because of air pollutions, because of genetical predisposition, the prevalence of asthma is quite high in developing country like India. Fine. So what is the epidemiology of asthma? In case of children or pediatric population, 8 to 9% of pediatric population are affected by asthma, whereas in adult age group, that is more than 30 years of age group, more than 18 years of age group, the prevalence of asthma is around 5 to 6%. So in India and in developing country, asthma predominantly present from children age group or child age group, and if it is not treated, then it is persistent in your adult life. So this is the prevalence of asthma. So what are the risk factors of asthma? কি কি risk factors হতে পারে? What are the risk factors? তোদের কি মনে হয়? So asthma mainly first genetical, second is purely based on environment, exposure of environment, allergen. So these are the COPD is not allergen driven, but asthma is allergen driven disease. Environmental factors are the most important factor in case of developing asthma rather than COPD. So in COPD, the most important factor is smoking, followed by environmental pollution, whereas in asthma, the most important factor is genetical predisposition, followed by environmental allergen. So these are the risk factors. In genetical factors, so most commonly asthma is polygenic inheritance. Polygenic, neither autosomal recessive, neither autosomal dominant. So it is polygenic inheritance. So if you are dealing with a patient of asthma, you have to take the history of family history of asthma, whether in that patient the family history is strongly suggestive of asthma or not. Especially in
ফার্স্ট অর্ডার জেনারেশন, কারোর বাবার ম্যাটারনাল পোর্শন থেকে থাকতে পারে, মায়ের দিক থেকে, অথবা কারোর প্যাটার্নাল সাইডে থাকতে পারে, এনিওয়ান, রাইট? সো দিস ইজ পিওরলি পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স। And followed by atopy. This is most important. Atopy, what atopy means? So atopy means a disease process purely driven by allergen. So atopy or atopic disease have different kind of symptoms. First, eczema or atopic dermatitis, allergic conjunctivitis, asthma itself, and allergic rhinitis. So these four are the main symptoms of atopy or atopic disease. And male children are more susceptible than the female children. Followed by environmental factors, most commonly allergen or house dust mite, HDM, house dust mite. সেটা কোথা থেকে? HDM সবার বাড়িতেই থাকে। HDM হচ্ছে আমাদের যেগুলো বেডশিট, সেখানে HDM থাকে, হাউস ডাস্ট মাইট। সো ইফ ইউ আর অ্যাজমাটিক, দেন তোর যখনই দেখবি তোর নিজের সিমটম হবে, যখনই বেডশিটের কোনো কভার চেঞ্জ হবে বা অনেক দিন ধরে বেডশিটের কভার চেঞ্জ হয়নি, সেটা তুই চেঞ্জ করতে যাচ্ছিস, অ্যাট দ্যাট টাইম ইউ আর এক্সপোজ টু HDM, অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম ইউর অ্যাটোপিক সিমটমস উইল এক্সারবেট। খুব স্নিজিং হবে, খুব rhinorrhea হবে if you are having allergic rhinitis, or you may develop cough or severe shortness of breath if you are having asthma. Fine. Next is air pollution and occupational exposure. This is very important. This is called occupational asthma. So in case of occupational asthma, the patient may not be allergen to the particular other particular antigens. Suppose the patient may not be allergen to HDM, which is the most common one in asthma, but the patient is allergen to the occupational substances where he works. Suppose in case of bakery, the patient may have allergy to flowers, or in case of painters, isocyanate, this is the most important particle in case of painting induced allergen or asthma or occupational asthma. So এই ডিজিজ প্রসেসটাতে ইন কেস অফ অকুপেশনাল অ্যাজমা, যখন পেশেন্ট actually he is detached from his occupation, then the asthma will be cured, right? So this is occupational asthma. Next one is lifestyle, obesity itself, and poor diet and low birth weight baby. They are having most chance of developing asthma in elder life, low birth weight baby. And this is another most interesting hypothesis in asthma, what is called as hygiene hypothesis. So what is that hygiene hypothesis? That means if you are having good hygiene, then the chance of developing asthma is more in you, and vice versa. So এটা শুনতে একটু অন্যরকম লাগছে। Actually কি হয় এখানে বেসিক্যালি যারা those children who are in poorly developed country, তাদের কি হয়, they are exposed to various type of viruses and bacteria from their early childhood. So এই repeated exposure এর জন্য কি হয়, their TH immune system is stronger. Fine. So asthma is purely TH2 driven disease. TH2 and TH1 তোরা জানিস তো, TH1 আর TH2 দুটো সিস্টেম আছে। TH2 is purely eosinophilic and TH1 is neutrophilic itself. So TH2 driven, that means they are developing asthma. So এই যে চিলড্রেন যারা পুয়ার কান্ট্রিতে থাকে, তাদের কিন্তু they are exposed to viruses and bacteria from their infection from their early childhood. সেটার জন্য কি হয়, that TH1 immune system is stronger than TH2. So যখন তারা পরের দিকে আফটার তোর হতে পারে অ্যাডাল্টহুডে বা অন্য এরিয়াতে যখন তারা এক্সপোজ হয় টু দ্য নন অ্যালার্জেন, তখন কিন্তু তাদের TH2 ইজ উইক। সো TH2 তারা
অ্যাক্ট করবে না, TH1 অ্যাক্ট করবে। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ কল্ড হাইজিন হাইপোথিসিস। দ্যাট মিনস কি লোয়ার ইকোনমিক কান্ট্রিতে যাদের ইনফেকশন বেশি হয় তাদের অ্যাজমা হওয়ার চান্স কম থাকে। দিস ইজ দ্য রিজন the incidence of asthma is lower in rural population, not in urban population. So these are the other comorbidities or triggering factors. If a patient is having allergic rhinitis, then the chance of developing asthma is more. Maybe the patient is developing aspirin or NSAID induced asthma. This is another typical kind of asthma, as aspirin or NSAID induced asthma. The patient may develop exercise induced bronchoconstriction. Only the asthma exacerbates during exercise. Suppose before dancing or during dancing or during playing or other activities, during other exercise activities, the patient may develop asthma, or this is called EIB, exercise induced bronchoconstriction. So these are the traditional risk factors of asthma. So what is the pathogenesis of asthma? তোরা মোটামুটি মাইক্রোবায়োলজি সবাই জানিস, what is APC or antigen presenting cell, you know, right? So if an allergen, if you are exposed to an allergen, then the allergen enters your body through the nasal cavity or oral cavity. Then your nasal cavity has plenty of dendritic cell, which is an antigen presenting cell. So the allergen binds to the APC or dendritic cell. After binding to the dendritic cell, the CD4T site of the immune system is activated. There is differentiation of CD4T cell. So this CD4T cell actually they differentiate into plasma cell or B cell via and produces more interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13. These three are the most important interleukins which or triggering interleukin in asthma or any allergic phenomenon. Interleukin 4, 5 and 13. This is very important because in treatment of asthma we have certain immunomodulators which targets these kind of interleukins, anti-interleukin 4, anti-interleukin 5 and anti-interleukin 13. And this interleukin 4, 5, 13 activates plasma cell, which releases IgE, binds to the this mast cell and granulate, destroy the mast cell, releases histamine, which induces bronchoconstriction. Another one pathway is eosinophilic pathway. That means this plasma cell pathway is the immediate one. That means if you are exposed to allergen, within seconds to minute this pathway is activated. But after 4 to 5 hours this eosinophilic pathway is activated. Direct activation of eosinophil, which releases cytokines, leukotrienes and major basic proteins and eosinophilic other eosinophilic inflammatory things. So these whole things actually do what it does? Bronchoconstriction. So this is the major pathogenesis of asthma. First, so that I have already mentioned, exposed to triggering factors such as allergen, infections, cold air or exercise, followed by immune activation, TH2, interleukin 4, 5, 13, and just I have mentioned that early phase reaction, within seconds to minutes this IgE driven pathway is activated, followed by late phase, within 4 to 5 hours this eosinophilic pathway is activated. And after that, after this whole process, IgE driven and eosinophilic driven process, the mast cell degranulates and histamine releases. So these histamine, leukotrienes and other inflammatory particles, what they do? They do smooth muscle hypertrophy and hyperplasia. Along with that, goblet cell hyperplasia. So actually goblet cell hyperplasia result in more mucus production. Smooth muscle hypertrophy and goblet cell hyperplasia, followed by angiogenesis, new blood vessel formation. So this
this cascade of inflammation is a mainstay of pathogenesis of asthma, which results in bronchoconstriction and mucus filled airway, further bronchoconstriction. So একটা airway তে যদি smooth muscle hypertrophy হয় তাহলে caliber of airway will be narrower. Further, if the goblet cell hyperplasia occurs তাহলে কি হবে, mucus secretion হবে. So in this narrowed airway, the small caliber is often filled with the mucus. So the caliber is much narrower. This is the pathogenesis of asthma. So what is the difference between pathogenesis of COPD and asthma? COPD inflammation is typically neutrophilic. This is not eosinophilic. But asthma is typically eosinophilic. Okay? And asthma is variable bronchoconstriction, whereas COPD is fixed and persistent bronchoconstriction. So this is an airway of an asthmatic. That this is the normal airway, and after this inflammation, the lumen of the airway is narrower, filled up with mucus and cellular debris and smooth muscle hypertrophy. So new vessel formation, angiogenesis, and যেটা আমি এক্ষুনি বললাম vasoconstriction, mucus plug formation. So then what are the phenotypes of asthma? What are the phenotypes of asthma? Actually asthma is different of phenotypes. Asthma is purely eosinophilic, right? So asthma may be present from childhood or maybe adult onset. So these are the major phenotypes: childhood asthma, adult onset asthma. Okay, so atopic or allergic asthma, this is childhood onset asthma. Second one is non-allergic asthma and adult onset asthma. So non-allergic asthma কখনো কখনো কি হয়, এই adult onset asthma is similar to non-allergic asthma হতে পারে। আবার non-allergic asthma means this is neutrophilic, this is not allergic, that means this is not eosinophilic. So treatment protocol in case of non-allergic asthma is different from the allergic asthma, right? But in case of adult onset asthma, so if the asthma is your friend manifest asthma after 20 years of his life, then this is called adult onset asthma, or 30 years of life, then this is called adult onset asthma. So adult onset asthma is very difficult to treat because the patient might have persistent bronchoconstriction. Okay, and if the asthma is not treated well, যদি asthma treatment না হয় from the initial stage, তাহলে কি হবে, এই যে variable airflow obstruction হচ্ছে, that will be persistent and that leads to development of COPD. So in COPD, another one most important risk factor, especially in India, is persistent or untreated asthma. Okay, so next one is exercise-induced bronchoconstriction. The patient typically developed asthmatic symptoms after 5 minutes of exercise, 5 to 15 minutes of exercise, or maybe aspirin exacerbated respiratory disease or aspirin exacerbated asthma. Patient as aspirin nilo or any NSAID nilo, তাহলে তার asthma exacerbate করলো. So in these kind of patients, ARD patients, they frequently have nasal polyposis, nasal polyp, and aspirin sensitive asthma. So this is called Samtar's triad. তোরা পড়বি, NT তো পড়বি, this is called Samtar's triad, right? Allergic rhinitis, atopic, this nasal polyposis and aspirin induced asthma. These three things are called Samtar's triad. Obesity related asthma and occupational asthma, right? So occupational asthma কিন্তু persistent নয়. Occupational asthma, even after discontinuation of that occupation, the asthma may decreases in intensity. So how to diagnose asthma? What are the symptoms of asthma? তোদের কি মনে হয়? What may be the symptoms of asthma?
breathlessness ঠিক বলেছিস, very good. So in case of every obstructive airway disease, OAD, maybe asthma, maybe COPD or bronchiectasis, the clinical features are mostly same: cough, wheezing and shortness of breath. Okay, but the difference between asthma and COPD symptoms কোথায় হচ্ছে? Because this is variable intensity. Asthma exacerbation is variable intensity. So that means কি হয়, change of weather and change of daytime or night time, the asthma exacerbates. Asthma frequently exacerbates in night time because in night time the surrounding temperature is cooler than that of the daytime. That exacerbates asthma, especially in winter season, right? And the asthma patients frequently develop exacerbation during seasonal variation, from winter to summer change or summer to winter change. So this is not typically found in COPD because COPD is persistent. So episodic wheeze and shortness of breath, cough. There is another entity which is called as cough variant asthma. What is that? The name itself implies cough variant asthma. That means there is no shortness of breath, no wheezing, just cough. That is diurnal in variation. That means patient may have chronic cough more than 3 months, and the cough typically develops or increases at night or during seasonal change. This is called cough variant asthma. Whereas no wheezing, no shortness of breath, only cough, right? And these are the triggers, common triggers. After exposure to the common triggers or allergen, the patient may develop wheezing, cough or shortness of breath. And pattern is worse in night or early morning. So যদি কোনো patient shortness of breath or cough নিয়ে তোর কাছে present করে in your OPD, pattern of the involvement of this cough and shortness of breath জিজ্ঞেস করতে হবে। মানে this is called diurnal variation. What is that? পেশেন্টের diurnal variation মানে রাত্রির দিকে shortness of breath or cough বাড়ছে or early morning বাড়ছে, whereas at daytime he is less symptomatic. This is called diurnal variation. This is typical of asthma or any eosinophilic or allergic inflammation. Okay. So what may be the signs? দেখ আমি একটা কথা বলছি, this is variable in intensity. Symptom is variable in intensity. That means the patient may have acute exacerbation of symptoms followed by a normal phase followed by another acute attack. So আমাদের ট্রিটমেন্টের টার্গেট কিন্তু সেটাই হবে, অ্যাকিউট অ্যাটাকগুলোর ইন্টেন্সিটি কমানো, the free days of free from acute attacks যেগুলো থাকবে সেগুলোকে বাড়াতে হবে। দিস ইজ দ্য, মানে এইগুলো হচ্ছে অ্যাজমার ট্রিটমেন্টের একটা প্রোটোকল, ঠিক আছে? সো বিটুইন দ্য টু অ্যাটাকস দ্য পেশেন্ট মাইট বি অ্যাসিম্পটোমেটিক ইটসেলফ, পেশেন্টের কোনো হুইজ থাকবে না, পেশেন্টের মেবি অর মাইট নট বি, পেশেন্টের কোনো সিমটমস থাকবে না, বাট ডিউরিং দ্য অ্যাকিউট অ্যাটাকস দ্য পেশেন্টের আবার কি হবে, হুইজিং হবে, আবার শর্টনেস অফ ব্রেথ হবে, আর আবার কাফ হবে, রাইট? সো these signs are during acute attack, tachypnea, tachycardia, and accessory muscles are working, right? And severe shortness of breath. But in case of asthma acute attacks, wheezing may not be present, even breath sound may be absent. This is called silent chest, right? So asthma acute attack does not necessarily mean presence of wheezing, because acute attack of asthma কি হয় না, ওখানে তো ট্রিগারিং ফ্যাক্টর গুলো খুব এক্সারবেট করে অ্যাজমাকে, বিকজ দ্য ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন ইটসেলফ ইজ এক্সারবেটেড ডিউরিং দ্য অ্যাকিউট অ্যাটাক। সো ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন এতটাই কনস্ট্রিকশন হয়, তার মধ্যে হুইজিংও হয় না, তার মধ্যে কোনো এয়ার পাসও করে না। দ্যাট মিনস দিস ইজ কল্ড সাইলেন্ট চেস্ট। সাইলেন্ট চেস্ট is a very gruesome phenomena or dangerous phenomena, so you have to treat the patient immediately. Fine? So this is how you will diagnose asthma. First, symptom.
So symptoms just যেগুলো আমি মেনশন করলাম, episodic wheezing, episodic shortness of breath that may have diurnal variation or cough, and which may exacerbate during allergen exposure, right? So these are the typical symptoms, followed by how will you confirm an obstructive airway disease? Just by doing spirometry, right? Pulmonary function test. So in spirometry কি পাবি এখানে, this is an obstructive airway disease. So what are the spirometry findings or diagnostic findings of COPD in spirometry? আগের দিন আমি বলেছি, বল, what are the diagnostic findings of COPD in spirometry? আগের দিন বললাম তো, বল বল, বলছিস, ঠিকই বলছিস, বল। FeV1 by FVC রেশিও বলিনি আমি? Post bronchodilator FeV1 by FVC ratio is less than 0.7 and FeV1 is less than 80%. So this is COPD. But in case of asthma, only FeV1, you will measure only FeV1, not FeV1 FVC ratio. FeV1, this is called bronchodilator reversibility. So first you will measure FeV1, and after giving short acting bronchodilator, that means levosalbutamol, after 10 to 15 minutes of giving levosalbutamol, you will again measure the FeV1. If the patient is having asthma, then the variation of FeV1 from pre to post bronchodilator will be more than 12%, or absolute value will be more than 200 ml. So this is the diagnostic criteria of asthma. Okay, and এগুলো আরো অনেক কিছু আছে, exercise variability, peak expiratory flow rate তোদের জানার দরকার নেই, জাস্ট একটাই মেনশন করবি, তোরা জানবি, দ্যাট মিন্স এইটা FeV1, ঠিক আছে? So next is other diagnostic modalities of asthma. Spirometry is the mainstay of diagnosis in asthma, but not in acute attacks, right? So what are the other diagnostic modalities of asthma? Blood, in case of blood test, so it is purely eosinophilic, mostly eosinophilic, but maybe neutrophilic also in case of non-allergic asthma. So what are the blood parameters? Maybe it is the absolute value of eosinophil count will be higher than more than 300, or total IgE level. So IgE is the mediator, right? So IgE level will be higher. So absolute eosinophil count will be higher, IgE level will be higher. And exhaled nitric oxide, this is another surrogate marker of eosinophilic inflammation, not only asthma. Exhaled nitric oxide, if it is more than 25, then you are dealing with an eosinophilic airway inflammation, mostly asthma. So but eosinophil count and IgE আমরা কিন্তু সব পেশেন্টকে অ্যাজমার করব না। Those asthmatic patients who are not controlled with proper treatment or who are having very frequent exacerbations, তাদের আমরা eosinophil and IgE level করাবো, to exclude other possibilities, other কোনো eosinophilic inflammation আছে কিনা, or if we are dealing with non-allergic asthma, so তুই eosinophilic ভেবে ট্রিটমেন্ট করে যাচ্ছিস, but you are dealing with a non-eosinophilic or non-allergic asthma, তাহলে treatment protocol must be changed, right? Or if you are dealing with allergic bronchopulmonary aspergillosis, this is called ABPA. So এগুলো কখন ভাববি, যখন পেশেন্টের প্রপার ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল, প্রপার অ্যাডহিয়ারেন্স নিয়েও পেশেন্ট কিন্তু বারবার এক্সারবেশন হবে, তখন তাদের eosinophil count followed by IgE level করতে হবে, and pheno also. So radiological finding, in asthma the X-ray is more or less normal, X-ray is absolutely normal. So what are the X-ray findings or radiological findings in COPD? What are the radiological findings? So in case of asthma, radiology, X-ray or CT scan may be normal, but in special situations
Like in case of ABPA, allergic bronchopulmonary aspergillosis, you may find mucus impaction like finger in glove sign. এখানে দেখা যাচ্ছে দেখ, this is finger in glove sign, দেখতে পাচ্ছিস মনে হচ্ছে না ফিঙ্গারের মতো একটা গ্লাভসের মধ্যে এই যে হোয়াইট প্যাচি ওপাসিটিটা, this is bronchiectasis or এটা হচ্ছে mucus impaction in airway. So this is ABPA, typical of ABPA, allergic bronchopulmonary aspergillosis. So otherwise এই ABPA ছাড়া otherwise কিন্তু অ্যাজমাতে X-ray is normal. So differential diagnosis, তুই কোনো পেশেন্টের ভাবছিস, তুই পেশেন্টের হিস্ট্রি নিলি অ্যাজমা ভাবছিস, সো হোয়াট মে বি দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, তুই তোকে কি কি রুল আউট করতে হবে? ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রুল আউট কি সিওপিডি রুল আউট করতে হবে। সো হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট বিটুইন অ্যাজমা এন্ড সিওপিডি? ফার্স্ট ইজ এজ। ইন কেস অফ অ্যাজমা এজ ইজ মোর অর লেস দেন 40 ইয়ার্স, যদি অ্যাডাল্ট অনসেট ভাবিও লেস দেন 40 ইয়ার্স, but in case of COPD most common age group is more than 45 years. First. Second is family history of asthma present in asthma, in COPD থাকতেও পারে নাও পারে, right? Smoking history suggestive of COPD, ঠিক আছে? সো আরো অনেক পয়েন্টস আছে আমি বলছি পরে। তো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ডিফারেন্সিয়েট করা ফ্রম আদার কার্ডিওলজিক্যাল, বিকজ কার্ডিওলজিক্যাল সিস্টেমের যে টোটাল ফিচার্স আছে সেগুলো কিন্তু অ্যাজমার মতোই তো, বিকজ কার্ডিওলজিক্যাল সিমটমস এরও ফিচার হচ্ছে শর্টনেস অফ ব্রেথ or chest pain or chest heaviness, just like asthmatics. But you have to differentiate between cardiological disease also. In case of heart failure especially, the shortness of breath typically occurs in lying down position. This is called orthopnea. So orthopnea is typically absent in asthma, but orthopnea is present in heart failure along with other features of heart failure, pedal edema or raised JVP. So these are the features of heart failure, but these are not present in asthma. Next, COPD, alpha-1 antitrypsin deficiency. This is very important. Airway obstruction by mass or foreign body. That this asthma or COPD is obstructive airway disease. But এখানে কি হয়? All of the airways are obstructed, not a single or particular focal airway. But if the patient is ingesting any foreign body or accidentally the foreign body stuck into bronchus, তখন কি হবে? তখন any particular area or particular area of the bronchus is obstructed, not the whole part of bronchus. ব্যাপারটা বুঝতে পারলি? Suppose left lower lobe bronchus is obstructed by the foreign body, but not left upper lobe or right upper lobe. So যে এরিয়াতে অবস্ট্রাকশন আছে particularly সেই এরিয়াতে you will find wheezing, not other areas. This is focal wheezing. This is called focal wheezing. Monophonic wheezing and focal wheezing. But in case of asthma, the wheezing may present through the whole posterior anterior chest wall, and it is polyphonic in nature, right? Bronchiectasis and tracheobronchomalacia. These are the differential diagnoses of asthma. So these are the basic differentiating point between asthma and COPD. So definition, just I have already mentioned, asthma is purely variable in nature, but obstruction in COPD is persistent in nature. Age of onset, child or early adulthood, and this is usually more than 40 and 45 years. Exception is there in case of COPD. কোথায়? In which case COPD patient may present early? In which disease? The patient may have COPD, but he is presenting to you before the age of 40 years. In which disease? Alpha-1 antitrypsin deficiency. এটাও কিন্তু আগের ক্লাসে বলেছি। Inherited disorder, genetical disorder. So these are the risk factors. Most common risk factor in case of COPD is smoking, whereas in case of asthma is
allergen exposure. Symptoms and trigger factors are there. So FEV1 FBC ratio persistently is less than 70% post bronchodilator, whereas asthma তে কিন্তু ওরকম কোনো গাইডলাইন নেই, ঠিক আছে। And course is variable, যেটা আমি বললাম। Cornerstone of treatment is also variable. So in case of eosinophilic inflammation, the main treatment protocol is giving steroid, inhaled corticosteroid. So in asthma, the mainstay of treatment is ICS, inhaled corticosteroid, whereas in COPD, the mainstay of treatment is bronchodilation. Okay, maybe beta 2 agonist or muscarinic antagonist. So this is the target of asthma therapy. So what are the target? যেটা আমি এক্ষুনি বললাম, আমাদের কি করতে হবে? অ্যাটাকস কমাতে হবে, frequency of exacerbation টা কমাতে হবে in case of asthma. So asthma exacerbation occurs mostly during late night or early morning. তখন কি হয়? Patient night awakening হয় because of the exacerbation. So this night awakening is the prognostic factor of asthma attacks, right? Surrogate marker of asthma attacks. কতবার পেশেন্ট শ্বাসকষ্ট বা কাশির জন্য রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠছে, দিস ইজ দ্য ফিচার অফ অ্যাজমা। সো আমাদের কি কি টার্গেট থাকবে? রিডাকশন অফ সিমটম ফ্রিকোয়েন্সি লেস দ্যান 2 per week, রিডাকশন অফ নাইট অ্যাওয়াকেনিং লেস দ্যান 2 per month, মাসে যেন অ্যাটলিস্ট লেস দ্যান 2 times নাইট অ্যাওয়াকেনিং না হয়, অ্যান্ড frequency of exacerbation no more 1 exacerbation per year. So এই তিনটে most important factors, ঠিক আছে? নাইট অ্যাওয়াকেনিং, exacerbation and symptom frequency reduction. So before treating asthma or any obstructive airway disease, patient education is very important. যখন তোরা প্র্যাকটিস করবি or ইন্টার্নশিপ করবি, তখন খুব ফ্রিকুয়েন্টলি তোদের শুনতে হবে কোনো পেশেন্টকে, সাপোজ তুই ডায়াগনোস করলি অ্যাজমা অর সিওপিডি, ইনহেলার প্রেসক্রাইব করবি, বাট দের ইজ এ ট্যাবু অফ ইউজিং ইনহেলার ইন ইন্ডিয়া, স্পেশালি ইন ইন্ডিয়ান পপুলেশন। তারা মনে করে, হোয়াট দে থিঙ্ক দ্যাট কি ইনহেলার যদি আমি ইউজ করি তাহলে ইনহেলার হি অর সি উইল বি অ্যাডিক্টেড টু ইনহেলার্স, রাইট? খুব ফ্রিকুয়েন্টলি এগুলো কিন্তু শুনতে পাবি। ফার্স্ট হচ্ছে পেশেন্ট এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট in case of asthma and COPD also. তুই কি বলবি, কিভাবে প্রেজেন্ট করবি? না, you are having asthma and the inhalers are the mainstay of treatment in asthma. If you are avoiding inhalers, then ভালো তো হবেই না, আরো খারাপ হবে। আর কি বোঝাবি? If you are taking inhalers with proper technique and your proper advice, তাহলে you may be free of inhalers someday. Maybe the inhaler frequency will be reduced, or you will need inhalers SOS basis, not regularly. But if you are avoiding taking inhalers from the initial onset of disease, then this will be a big mess, right? So patient education is very important. বলতেই হবে প্রত্যেকটা পেশেন্টকে। সেকেন্ড ওয়ান ইজ অ্যাডহারেন্স টু ইনহেলার, যেটা আমি বললাম, অ্যাডহারেন্স। Third one is compliance. Fourth one is proper technique of taking inhalers. This is very important. 80% patient doesn't know how to take inhalers, right? So inhalers, আমি inhalers যখন বলবো তখন ডিভাইস বলবো, তখন আলাদাভাবে আমি পড়াবো আলাদা। So inhalers with proper using of spacers, valve spacer or any other rota caps. So এই ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল এর মধ্যে কিন্তু এগুলো ইনক্লুড করতে হবে। অ্যাজমা এডুকেশন অফ অ্যাজমা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড ফলোড বাই প্রপার ভ্যাকসিনেশন। অ্যান্ড অ্যানাদার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইজ অ্যাভয়েডেন্স অফ ট্রিগারিং ফ্যাক্টর। যেগুলো থেকে পেশেন্টের ট্রিগার হচ্ছে সেগুলো অ্যাভয়েড করতেই হবে, রাইট? অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ আদার কোমরবিড ইলনেসেস। সাপোজ দ্য পেশেন্ট may have allergic rhinitis or eczema, other allergic phenomena, eczema, heart failure. So these other comorbidities must be treated along with asthma. এই পুরো যদি
সবটা if you have completely completed the whole ট্রিটমেন্ট থিংস বিফোর ইনিশিয়েটিং ট্রিটমেন্ট, এগুলো যদি তুই কাউন্সিলিং করিস তাহলে কিন্তু পেশেন্টের এক্সারবেশনও কমবে, পেশেন্টের অ্যাডিয়ারেন্স টু থেরাপিও বাড়বে। নেক্সট, ফার্মাকোথেরাপি। সো হোয়াট ইজ দ্য মেইনস্টে অফ ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাজমা? Inhaled corticosteroid. This is the mainstay. First, very important thing is that there are two types of medication in asthma. One is reliever or rescuer medication, another one is controller medication. So reliever or rescuer, that means the inhaler or medication that rescues the patient from during the acute attack. This is rescuer, that means this is SOS basis, this is not the continuous treatment. So reliever or rescuer, important. In case of so this was the previous rescuer medication, SABA, short acting beta 2 agonist, but in recent GINA guideline the reliever medication is ICS LABA combination, low dose inhaled corticosteroid along with long acting beta 2 agonist combination. This was in the previous guideline. So actually short acting beta 2 agonist, what is the mechanism of action? Stimulate beta 2 receptor, increased CAMP and bronchial smooth muscle relaxation. The onset of symptom relief will be within minutes in case of SABA. But jeta bola hoy age SABA was the main reliever, but because it is eosinophilic, so there is no role of only bronchodilation, but you have to suppress the eosinophilic inflammation. That's why ICS use is must. ঠিক আছে? Low dose ICS and formoterol, this is, and budesonide formoterol, this is mentioned in GINA guideline, 200/6 microgram. This is the reliever of choice according to the recent guideline. So what are the controller medications? First line is ICS. So what are the inhaled corticosteroid? Are fluticasone and আর কি জানিস? মোস্টলি আমরা এখানে দুটো ইউজ করি, বুডেসোনাইড এন্ড ফ্লুটিকাজোন, বাট বেক্লোমিথাজোন প্রিভিয়াসলি ইউজড, মোমেটাজোন ইউজ করা হয় বাট এআরও এর উপর খুব একটা বেশি কাজ করে না, এন্ড সাইক্লোসিনয়েড, দিস আর দ্য inhaled corticosteroids. So mechanism of ICS or any steroid is inhibition of phospholipase A2 and arachidonic acid pathway, thereby reducing the eosinophilic inflammation. Adverse effect, most common adverse effect is oral thrush, oral candidiasis, because of decrease local oral immunity. So সেটার জন্য কি করতে হবে? না yes, regular gargling and use of spacer, properly using spacer after using the inhaler, patient must gargle with water. So thereby you can prevent oral thrush. Dysphonia, yes, dysphonia is very important. Dysphonia, that means the inhaled corticosteroid directly acts upon the vocal cord, so which leads to vocal cord myopathy and patient may develop dysphonia. Patient এসে তোকে বলবে ডাক্তারবাবু আমি তো ইনহেলার দিলেন নিচ্ছি কিন্তু আমার গলার স্বর একদম বসে গেছে, this is vocal cord, this is due to vocal cord myopathy induced by this as ICS, right? So কি করে প্রিভেন্ট করবি? সেম থিং, using spacer device use করতে হবে, not directly taking inhalers, ঠিক আছে? long acting beta 2 agonist or LABA. So actually ICS along with LABA, combination of ICS LABA is the mainstay of treatment. So long acting
বিটা 2 অ্যাগনিস্টের কি তোর এক্সাম্পল কি আছে, ফরমেট্রল এন্ড সালমেট্রল, আমাদের এখানে মোস্ট কমন দুটোই, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি হোয়াই লং অ্যাক্টিং 12 to 24 আওয়ার্সের ডিউরেশন থাকে। আর আবার নতুন যেগুলো এখন এসছে, দ্যাট ইজ কল্ড আলট্রা লাভা, ইউলাভা, আলট্রা লাভা, দ্যাট মিনস 24 আওয়ার্স অ্যাকশন থাকবে। ফরমেট্রল or salmeterol is twice daily, 12 hours of action. But in case of ultra lava, that means vilanterol, this is 24 hours of duration action. Okay, so these are the, so mainstay is ICS lava. These are the additional other treatment protocols. Leukotriene receptor antagonist. So what are the leukotriene receptor antagonists? Montelukast and Jeffrey-Lukast, right? So what is the mechanism of them? So they are blocking this LT1 receptor. So leukotriene is actually, they increases inflammation and increases bronchoconstriction, degranulation of the, because of the degranulation of the mast cell. So by blocking this LT1 receptor, they prevents leukotriene mediated bronchoconstriction. But this is not the mainstay. This is add-on therapy in mild to severe asthma. But this is a black box warning. আমাদের এখানে অনেক পেশেন্ট দেখবি, to avoid inhalers they are taking Montelukast for lifelong, 2 years, 3 years and so on. But this is a black box warning by FDA that these LTRA may develop these rare neuropsychiatric events, nightmares. But if it is neuropsychiatric events hoy, that is dangerous. So this is a black box warning regarding LTRA. Theophylline, যেটা আমি বলেছি COPD তে বলেছি তো, theophylline রোল আছে, but in asthma theophylline role আছে, but not that much. ICS is the mainstay. Anticholinergic, SAMA or LAMA. So long acting muscarinic antagonist in form of tiotropium or glycopyrronium. কাদের ইউজ করা হবে? যাদের হচ্ছে severe asthma, they are not controlled with ICS LAVA, high dose of ICS LAVA, তাদেরই কিন্তু লামা আমরা অ্যাড করব, ঠিক আছে। COPD তে কিন্তু অপোজিট ছিল। ইন কেস অফ COPD, in gold B category, that means gold B মানে কি, যাদের মাইল্ড টু মডারেট COPD আছে তাদের আমি লামা দিয়ে স্টার্ট করতে পারি। বাট ইন কেস অফ অ্যাজমা, মেইন স্টেট ICS লাভা, মেইন ট্রিটমেন্ট ইজ ICS লাভা, whereas in refractory asthma or in severe asthma you may add LAMA as add-on to ICS LAMA, ঠিক আছে। বায়োলজিক এজেন্টস যেগুলো আমি প্যাথোজেনেসিসের সময় বলছিলাম, টার্গেটেড থেরাপি, অ্যান্টি IgE, অ্যান্টি IL4, অ্যান্টি IL5 and IL13. So these 5 are the targeted therapy against asthma. এইগুলোর কিন্তু ইন্ডিকেশন অনলি ইন সিভিয়ার আনকন্ট্রোলড asthma. The patient's symptom is not controlled with high dose of ICS LAVA after step 5 treatment. Then তখন কি করতে হবে? তখন ডাইরেক্টলি তুই কিন্তু IG দিবি না, তাকে দেখতে হবে আদেও পেশেন্টটার, মানে বেসিক্যালি এই স্টেপ 5 যখন ট্রিটমেন্ট চলে যাবি, প্রত্যেকটা স্টেপে তোকে অ্যাসেস করতে হবে পেশেন্টের অ্যাডহিয়ারেন্স অফ থেরাপি, পেশেন্ট আদেও ঠিকঠাকভাবে ইনহেলার নিচ্ছে কিনা, পেশেন্ট ইজ অ্যাডহিয়ার টু থেরাপি অর নট, স্পেশাল ইউজ করছে কিনা, অ্যালার্জেন অ্যাভয়েড করছে কিনা। যদি সেগুলো সবকিছু থাকে তারপরেও পেশেন্ট এক্সারবেট করে, তখন দেখতে হবে পেশেন্টের যে অ্যাজমাটা দ্যাট ইজ ইওসিনোফিলিক অর নন ইওসিনোফিলিক বাই মেজারিং ইওসিনোফিল লেভেল অর IG লেভেল। ইফ ইট ইজ ইওসিনোফিলিক দেন এগুলো কাজ করবে, অ্যান্টি IG, অ্যান্টি IL4, বিকজ যদি ইওসিনোফিলিক না হয় তাহলে এগুলো দিয়ে কি করবি, তাই তো, ওই পাথই তো হচ্ছে না। So anti-IG is omalizumab, which binds to free IgE and prevent degranulation of mast cell. And anti-IL5, জানিস এগুলো আইডিয়া আছে? What is anti-IL interleukin 5, anti-interleukin 5 receptor pharmacology হয়েছে? মেপোলিজুমাব, রেসিলিজুমাব, বেনরালিজুমাব নাম শুনেছিস?
So these are the anti-IL-5 receptors. ঠিক আছে, they are very much costly, but সেই জন্য they are reserved drug. ঠিক আছে, and this is interleukin 4 receptor antagonist dupilumab. So এই interleukin 4 receptor antagonist কিন্তু এখন recently published article এ dupilumab has role in COPD also. ঠিক আছে, anti TSLP, tezepelumab, and these are the things, these are the biologic agents. So what is the role of systemic corticosteroid in treating asthma? Just only during acute exacerbation, to decrease the systemic eosinophilic inflammation that is not controlled by the ICS alone. তখন কিন্তু there is a clear cut indication of giving systemic oral corticosteroid, prednisolone or methylprednisolone, but must be short course, 3 to 7 days, not more than that. Macrolide, yes, Crohn's, actually these were used previously, but ICS এসে পর এগুলোর কোনো ইউজ হয় না. This is the recent GINA guideline 2024 management of GINA asthma according to the GINA guideline. দেখ এখানে দুটো ট্র্যাক আছে, ট্র্যাক 1 and ট্র্যাক 2. These are the two tracks. ফার্স্টে কিন্তু এখানে এই যে সার্কেলটা দেখা যাচ্ছে, এখানে কি আছে, রিভিউ অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য সিমটমস, মানে এই যে প্রত্যেকটা স্টেপ 1 to 5, ইন ইচ স্টেপ তোকে যখন পেশেন্ট আসবে তোর কাছে, ইউ হ্যাভ টু রিভিউ. কিভাবে রিভিউ করবি বললাম, অ্যাডিয়ারেন্স হচ্ছে কিনা, ইনহেলার টেকনিক ঠিক হচ্ছে কিনা, এক্সারবেশনের অন্য কোনো আদার ফিচার্স আছে কিনা, অর কোনো তোর অ্যালার্জেন ইনডিউস হচ্ছে কিনা. সাপোজ পেশেন্টের তুই ইনহেলার দিয়েছিস, পেশেন্ট ঠিকঠাক নিচ্ছে, বাট পেশেন্টের যেগুলোতে অ্যালার্জি আছে সেগুলো আবার ইনটেক করছে, সেগুলো আবার ইনহেল করছে, তাহলে তো অ্যাজমা কোনোদিনই কমবে না. ঠিক আছে, সো step 1 and step 2, that means mild asthma. These two steps, in these two steps, so ICS LABA, especially ICS formoterol, এখানে যেটা GINA guideline এ আছে, salmeterol may be used, but এখানে এরা GINA guideline এ formoterol বলেছে. ঠিক আছে, so ICS formoterol as need as dose, SOS dose. ঠিক আছে, step 3 থেকে শুরু হবে increment of dose, low dose ICS LABA daily, step 4 হচ্ছে মডারেট ডোজ আইসিএস লাভা, স্টেপ 5 হচ্ছে হাই ডোজ আইসিএস লাভা. সো দিস ইজ সিভিয়ার অ্যাজমা. আফটার স্টেপ 5, যদি স্টেপ 5 এও কারেকশন হয়, যেগুলো বললাম, যে আগে দেখতে হবে যে পেশেন্টের অ্যাডিয়ারেন্স ঠিক আছে কিনা, যদি তাও সেটা ঠিক থাকে তাহলে ইওসিনোফিলিক অর নন ইওসিনোফিলিক, ইফ ইট ইজ ইওসিনোফিলিক দেন স্ট্রেট অ্যাওয়ে গো টু দ্য অ্যান্টি আইজি অর বায়োলজিক্স. ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল অফ ম্যানেজমেন্ট অফ asthma according to the GINA guideline. So any query এখান থেকে? asthma কোনো